All right, ladies and gentlemen, The Rise of Bangtan, Chapter 17, deleted scenes. 힘낼게요. 아, 오늘 이게 처음 해보는데. 5명 그냥 한번 잡아주면 되는데. 이것도 벌칙이었어. 무지 떨립니다. 네, 무지 떨려요. 근데 이제 막 어제 지민이랑 둘이서 이제 그 새벽에 들어와서 가끔 그 얘기하거든요. 그 거실 부엌에 앉아가지고 얘기하면서 야, 형 뭐 부담스럽지 않아요? 이러면서 막 이렇게 물어보더라고요. 막 떨리지 않냐? 이러면서 그렇다. 솔직히 나는 어쨌든 내가 뭔가 이제 잘 해야 이제 팀에 좀 좋은 영향이 가고 좀 이렇게 팀도 뭔가 이제 너무 꾸며낸 말이나 그런 걸 하고 싶지 않지만 그래도 한 번의 기회가 왔을 때 그거에 대해서 최대한 좀 좋게 얘기해서 어쨌든 이미지를 잘 갖고 놓으면 좋으니까 팀에 대한 그런 것들이 좀 부담이 된다라고 얘기했더니 이런 기회를 주신 거죠. 네, 저희가 뭐 톱 소셜 아티스트 어쨌든 많은 부분들이 있지만 어쨌든 SNS에 이제 팬분들의 아미분들의 영향력이 지대한 한 요인 최대 요인으로 작용하는 어떤 최선을 다해서 한국 분들이나 다른 전 세계 분들도 많이 기다려 주시는 만큼 그냥 할 수 있는 대로 열심히 하고 올게요. But we will kill it today. Yeah. Tonight, yeah. Are you nervous? 긴장되나요? Little. Very exciting. Has it been hard at all? A little bit, but we want to make good memories in this AMA. Do you still get a little bit of nerves? 긴장하나요? 아직도 혹시? Super. Look at their face. Nervous. Nervous? Yes. It'll be fun, Very nervous. Very nervous. Okay. It's okay, bro. 슈가 씨도 커피로 에너지 충전하시네요. 아 진짜 너무 힘들다. 몸이 피로가 너무 많이 쌓여있어. 죽기 직전입니다 지금. 왜 죽어 친구? 죽지 않으니까 난 무대 위로 올라갈 거야. 우린 never die. 혹시 저번에 안무에 비해서 이번 안무는 어떤가요? 힘들어요. 네, 진짜 힘들어요. 저희 이름이 널리 알려지는 만큼 안무도 좀 클래스가 훨씬 더 되게 어려워진 것 같아요. 난이도가. 씨는 뭐 그렇게 열심히 보고 계세요? 잠을 쫓는 유일한 방법입니다. 어떤 건가요? 웹툰이라고 하죠. 웹툰을 보면 잠이 오질 않습니다. 웹툰 거의 다 본 것 같아요. 데뷔할 때 이제 내가 부산 출신이니까 이게 예명을 고르다가 이제 시걸이 나와가지고 하려고 했는데 마음에 안 들어서. 아, 예명이 시걸이었어? 예명이 시걸이었어. 시걸. 발명이라고. 자기가 하고 싶다고. 본인이 고른 이름이 몇 개 있었어. 타투. 타투. 자기 이름으로 타투하고 싶어. 이한도 있었고. 안녕하세요. What? The program? 직접 처음 보지? 네. 잘생겼지? 네. 너무 잘생겼어. 그지? 아버님 혹시 도와드릴 게 없을까요? 아 예. 괜찮습니다. 저도 그 요리하는 거 굉장히 좋아해서 조금이라도 거들고 싶은데 계란말이라도 그러면 할까요? 아, 예, 그러시죠. 그러면은 잠깐만요. 아 여기 계란 다 푸셨구나. 아버님 혹시 이 자동차가 놀라면 뭔지 아십니까? 자동차가 놀라면 카놀라유. 카놀라. 죄송합니다. 제가 예전부터 제 요리를 좋아해서 팬분들한테 음식을 꼭 만들어드리고 싶다고 옛날부터 얘기를 했는데 오늘에서야 해줄 수 있어서 너무 영광이네요. 아빠가 좋아? 방탄소년단이 좋아? If you guys could say anything to your younger selves, you know, when you were just starting the group, what would it be? Please change your name. Please change your hair. RM, why did you change your name? I thought it was cool, but you know, like as I grow up and as I came to America, I think it felt like something like too much. So like I just abbreviated to RM. What does it mean to you right now?
I don't know, like real me or something. I love that. Yes. 고민 있니? 저 고민이요? 저 고민이요? 제가 어쨌든 사춘기일 때 서울에 올라와서 혼자 지내다 보니 좀 사람을 처음 만날 때는 아니면 대할 때 내가 이 사람한테 진심으로 대하는 느낌이 아니라 뭔가 뭐 서로 마음이 맞고 진심이 통해야 이제 친해지고 하는 건데 저는 이 사람이랑 어떻게 하면 친해질까? 어떻게 해야 이 사람이 좋아할까? 뭔가 제가 가면을 써버리는 그런 느낌이 일찍 사회생활해서 그렇지. 그죠. 사회생활을 너무 일찍 한 것 같습니다. 네. 근데 한편으로는 다른 식으로 보면 이건 씨름 선수 출신이잖아. 씨름을 할 때 천하장사를 하려면 한 가지 자세 가지고 안 돼. 키 큰 사람하고 할 때는 오른다리를 더 많이 집어넣고 상대방한테 이렇게 체중 부담을 줘야 되고 또 내보다 체격이 작은 사람은 또 오른다리를 빼서 이렇게 내가 품어 이렇게 감싸듯이 자세를 잡아야 되고. 진짜요? 사람 만날 때마다 그 사람 성격에 따라서 또 정국이가 이 자세 포지션을 바꾸는 거니까 이 나무도 이 꽃도 계절마다 모습이 바뀌듯이 변하는 전국의 모든 그 모습. All right, this guy is it intuitive? Like Jungkook is not. Like, so this is one of the facts that I discovered today. I just collected enough information from the past so we can go and literally watch this scene one more time because it was very educational. So Jungkook's worries. 고민 있니? 저 고민이요? 저 고민이요? 제가 어쨌든 So the moment that you ask an intuitive about their worries, they can come up with an analogy to describe, first a surface, then they will try to put objects on top of it. Like first they give you an analogy and they come up with some different examples, and then they gonna describe their life on top of all those things that they built in the first place. But for a person who are kind of like detail oriented and they're kind of like, taking care of details all the time, Jungkook straightly went to describe what is going on in his mind in a very normal way, like a normal person going to describe everything, not in a way that an intuitive going to describe it. Not that intuitives are not normal. I mean, by normal, I mean in a very casual way, come up with details on personal life and examples and everything, which is belong to detail-oriented people. But as soon as he finishes, the other guy, which is an intuitive in my opinion, started with giving you an analogy and then trying to give you some examples again, like the very same pattern that you can find in intuitive people's life. All right. So let's listen to it. 사춘기일 때 서울에 올라와서 혼자 지내다 보니 좀 사람을 처음 만날 때는 아니면 대할 때 내가 이 사람한테 진심으로 대하는 느낌이 아니라 뭔가 뭐 서로 마음이 맞고 진심이 통해야 이제 친해지고 하는 건데 저는 이 사람이랑 어떻게 하면 친해질까? And the struggles are not society, are not, system. It's not rules. It's not, it's not those things. I can give you more example later. It's all about people. All right, so he's talking about struggles that he had while people were there. So we don't know they're logical or they're kind of like, feeling or in the side of feeling, but these are things that directly are connected to people. And he's describing, I didn't feel like I was being sincere when I first met people. All right, so he's generally talking about what he had, like his feelings toward people. So which is a people talk, in general, we say. 내가 이 사람한테 진심으로 대하는 느낌이 아니라 뭔가 뭐 서로 마음이 맞고 진심이 통해야 이제 친해지고 하는 건데 저는 이 사람이랑 어떻게 하면 친해질까? 어떻게 해야 이 사람이 좋아할까? 뭔가 제가 가면을 써버리는 그런 느낌이 일찍 사회생활해서 그렇지. 그죠. 사회생활을 너무 일찍 한 것 같습니다. 네. 근데 한편으로는 다른 식으로 보면 So this guy is
more of an observer. Like, see, how can we understand it? So the very first thing he's going to say to us after observing something, he said, but another way you can look at it. Let's change the perspective. Let's go and do some double observation maybe. Let's just go back and forth between your opinion and my opinion, and it's a way of people's, lives. You can look at it like wrestling. So if he was a sensory, if he was a detail-oriented person, you could say, look, when I was at your age, there was a friend of mine, which when I was with him, he was like this, and I did that. And later on, there were another friend of mine, which we did this. Which there were some group of people that I joined, and they were like that. And he could give us some real-life example. But instead of that, he went for an analogy, which makes him an intuitive person. So just look at it like wrestling. All right, so a very beautiful disclaimer I can put here is that detail-oriented people use analogy, but at the very end of their talk, like they just come up with some, problems. They're giving you a lot of, real-life examples. And at the end of it, for more clarification, for explaining more, they give you some analogy. But intuitive people, at the very beginning of their conversation, they do two things. So some of them, like me, they're giving you some logical or some value-based talk, and then they give you some analogy. All right? But other group of people, first, they give you some analogy, and then they're going to give you some idea about logic or feeling, or they're going to give you some examples to clarify the analogy, which makes them intuitive. 씨름을 할 때 천하장사를 하려면 한 가지 자세 가지고는 안 돼. 키 큰 사람하고 할 때는 오른다리를 더 많이 집어넣고 상대방한테 이렇게 체중 부담을 줘야 되고 또 내보다 체격이 작은 사람은 오른다리를 빼서 이렇게 내가 품어 이렇게 감싸듯이 자세를 잡아야 되고 진짜요? 사람 만날 때마다 그 사람 성격에 따라서 또 정국이가 이 자세 포지션을 바꾸는 거니까 이 나무도 이 꽃도 계절마다 모습이 바뀌듯이 See, and a life lesson in the end of it, it clearly shows that this guy, is a smart guy. and he's really good with explaining and giving you an analogy and giving... There's another aspect. So this system that I'm actually working with and the metrics that I try to measure this little movements and little act in their personality is a little bit complicated. But on top of them all, he's a very active guy as well. So the way that he actually expressed some feelings, sharing his emotional, is a way that we call them play people. So people like me, we're sleepy people. There are two other metrics. So sleep and play. We're going to just put it this way. So as a sleepy guy, when I give you a life lesson, I'm just like, all right, now we can go think about it. Anything else you want to add? And people are just like, no, thank you. We're just moving out. We just want to go and think. Right? It was just like, fine, no problem. But play people trying to just, give you something more and sharing a lot of their thoughts and their emotion while they're doing it. And it's so positive. It's like they're energetic in some way, shape, or form. And it's different form of, behavior. So sleepy people like me tend to sleep a lot, tend to rest a lot, but play people tend to, be active. So you can see whether you're a sleepy people or you're a play people, or whether you're a detail-oriented person or you're an analogy type of person, 제가 옛날에 비해서 이제 많이 놀죠. 제가 밖에도 많이 나가고 친구들도 작년에 새로 만나가지고 막 놀러 다니고 작년부터 그런 생각이 많이 했어요. 제가 어쨌든 그 연습실에 항상 가서 살아야지라는 생각이 많았었어요. 그러니까 쉬어도 연습실, 자도 연습실, 그래야 한 번이라도 뭘 더 하니까 그런 생각이 많았었는데 단 한 번도 내가 스트레스를 어떻게 푸는지 생각을 해본 적이 없었는데 내가 쉴 수 있을 때는 푹 쉬고 놀고 스트레스를 풀고 하니까 오히려 내가 하는 일에 더 집중도 잘 되고 더 좋아하게 되고 그래서 요즘은 결과적으로 얘기하자면
So let's figure out Jimin is detail-oriented person or an analogy guy, all right? So it's very simple. As soon as you know how to measure these things, you can see it right through people's lives, that what is going on. It's not about that they try to act different way or they try to be someone else. The way we talk is going to represent the way we think. So here it is. 제가 옛날에 비해서 이제 많이 놀죠. 제가 밖에도 많이 나가고 친구들도 작년에 새로 만나서 막 놀러 다니고 작년부터 그런 생각이 많이 했어요. 제가 어쨌든 그 연습실에 항상 가서 살아야지라는 생각이 많았었어요. 그러니까 쉬어도 연습실, 자도 연습실, 그래야 한 번이라도 뭘 더 하니까 그런 생각이 많았었는데 단 한 번도 내가 스트레스를 어떻게 푸는지 생각을 해본 적이 없었는데 내가 쉴 수 있을 때는 푹 쉬고 놀고 스트레스를 풀고 하니까 오히려 내가 하는 일에 더 집중도 잘 되고 더 좋아하게 되고 그래서 요즘은 결과적으로 얘기하자면 So you tell me. Also, Jimin, speaking on serendipity, we can listen to this one, and I will definitely go to the chat and see what do you think. 이제 예를 들어서 우리가 녹음을 하면 어떤 식으로 하냐면 파트가 있으면 이것저것 불러보고 이제 서로한테 이제 잘 어울리는 파트를 이제 부르게 된단 말이에요. 하고 싶었던 게 있는데 멤버들마다 세렌디피티를 녹음하면 참 좋겠다. 아니 남준이 형이 저한테 이렇게 녹음해서 줬잖아요. 세렌디피티 너무 좋더라고. 여러분들한테 들려드렸나? 모든 건 우연이 아니야. 그냥 날 느낌으로 세상이 어제와는 달라. 지민이도 그 인트로 하는 와중에 저한테 와서 물어보더라고요. 어쨌든 제가 가사를 썼으니까 형은 이 노래를 어떻게 불렀으면 좋겠냐 라고. 그래서 지민이는 본인의 틀을 좀 깨고 싶다 그러더라고요. 약간 항상 지민이 하면 이제 높은 음역대 가성이나 아니면 막 이렇게 지르고 사비 약간 막 이런 어떤 그런 게 많이 굳어져 있는데 그런 거에서 좀 벗어나서 자기도 좀 뭐랄까 좀 더 가수 보컬로서 한 단계 성장하고 싶다고 저한테 많이 조언을 구해서 뭐 사실 제가 플레이어로서 해줄 조언은 없었지만 깜짝이야. 와, 나 진짜 깜짝 놀랐어. 그럼 밖에서 보고 있었어요. 아 진짜? 할 일 없냐? 아 너 녹음하러 왔지? 얼마나 노력했는지 한번 얘기해 주세요. 사이언티피티 때. 사실 일단 처음에 이제 노래를 받았을 때 형 목소리를 받았잖아요. 나 지금 들어봤는데 진짜 웃겨. 난 되게 감동이었는데. 진짜 열심히 하긴 했어. 그러니까 그러니까 레몬 형이 만들어준 음악에서 2키 정도 올렸어요. 그죠, 올렸죠. 근데 이제 형 목소리를 2키로 올려서 들었는데 진짜 무슨 그러니까 뭔가 중학생이 부른 듯한 느낌의. 이 모든 건 우연이 아니야. 근데 진짜 너무 좋은 거예요. 그래서 저랑 같이 이제 녹음한 그 슬로우 랩 형이랑 같이 이제 듣는데 와 진짜 너무 좋다고 이것처럼 녹음하고 싶다고 이거랑 거의 똑같이 표현하고 싶다고 진짜 감사합니다, 그랬어요. 진짜로. So let's go to the chat. What do you think, guys? Tell me. Jimin, detail-oriented or an analogy guy? Yeah, I'm a sleepy person, yeah. Just look at my eyes. Just look at my eyes. They tend to always sleep. Like the length between my like, you know, the top of my eyelids and my down one, it's so narrow. It's just like I can close my eyes and sleep. Cool. So you can see it yourself. Detail-oriented person, huh? Interesting. So whenever he starts speaking, he's given us a lot of information. So he's trying to give us information, very, very detailed information about his job, or he is trying to, you know, prove something in his talk. All right. So he's trying to proving or giving us details. That makes him a detail-oriented person. In the very MBTI test that we watched a long time ago, his personality type was ESTJ as he was on the paper, and that S was stand for sensory was true there. Yeah, Jimin is actually a sensory person,
or in general, we can say a detail-oriented person. So there is another thing that we have to see, that whether he is kind of like introverted sensory or extroverted sensory, which becomes a little bit complicated, but we can watch it later as well and trying to understand those things. So the way of behavioral science that I was putting on, BTS videos at the very early days of my reacting to this band, which happened to be not really pleasant for everybody, was exactly in the same way that I'm explaining to you now. And yeah, he's really extrovert. I can actually describe what is extrovert and what is introvert later, and you also can decide whether he is extrovert and whether he is introvert. And actually, we can start knowing them all together when I give you some explanation. So I'm gonna give you, for instance, what is extrovert and what is introvert, and you can decide whether he is extrovert or whether he is introvert. So if you have the true definition of something, you can understand it pretty much easily. So I didn't say that Jimin is detail-oriented person. I never said that. I just told you what is detail-oriented, what is analogy, and being intuitive. And you could easily see the pattern in his behavior that he is detail-oriented person. Or the other guy in the video with Jungkook was also, kind of like, an analogy guy. And Jungkook, on the other side, was, again, a detail-oriented person, because he was explaining a lot of details. And whenever somebody asks Jungkook, what do you think about this thing? He's just like, nothing. But a very intuitive person, whenever you ask some question from intuitive people, even if they want to goof around, they're giving you some very stupid analogy and trying to just, put you in a trap of analogy and giving you more analogy for clarifying analogy. And that conversation can go on and on and on. And that's kind of like crazy. But Cyrus is army now. Thank you so much. The delicacy of considering the other person first with Jimin speaking. Yes, Jimin is also a people talker. Yeah, that you can see as well. Jimin, very emotional person, deep thinker. So yeah, people can be emotional and be deep thinker. And yes, these are all different metrics that we can actually. We can definitely see. Yes, Cyrus, one of us now. All right. Thank you so much, Gracie. Yes, so later on, we can start knowing BTS members' personality one by one, and I will give you all these different, definitions of what is behavioral science, what are the metrics that we actually can see in people's personality, and you can just decide it all by yourself. And you can see armies start knowing their personality in a deeper level, not Cyrus describing everything in a very narcissistic way that wants to show he is very knowledgeable. The things that people were saying to me in the very beginning of this journey, that you're so narcissistic and you want to just show off your knowledge. And I was just like, dude, I'm doing this thing for 10 years. I don't really need to prove anything. Yeah. There are hundreds of people inside me. All right, we're gonna start knowing those 100 people. Don't worry. We have 4,096 different versions of people. You can have hundreds of them in yourself. There is no problem. Yeah. You're welcome. I'm just like, yeah, knowledge is for sharing. Don't worry for plagiarism or inspiration. You can just plagiarize all of it and say it's your thoughts. I don't care. Because knowledge is knowledge. I'm just doing it for sake of science. Science is a very important thing to me. And apart from that, yes, it's just there. All right, let's go and continue watching. And if I see something so clear, I can tell you to look at it and understand it all by yourself. So because maybe in some situation people are talking in a way that it is not so clear that what they are. So in those situations, I'm not gonna just tell you anything. But in some situation that is so obvious that everybody can see with just a small, a definition, I'm gonna tell you what is that. Yeah, it's like lots of people did, but it's just okay. It's totally okay because
Let me tell you a funny one. A comment said that a person told me that with 17 years of experience in behavioral science, you're bullshitting people. Stop doing that. And I was just like, dude, it was a girl actually. I said, with all due respect, if you have 17 years of experience in behavioral science, you should know that giving me such a comment is not so humanistic. And it's so rude. So we behavioral scientists, after a while, it become that mature that we do not give anybody such a rude comment. So yes, 17 years of experience, I think you were doing it wrong. So, and I was just laughing and typing that, dude, come on, don't give me such a thing. Don't try to be such a smart ass. Like, yeah, it's just fine. It's just fine. I'm just trying to do the good work here. I'm just trying to, share something that I think it's useful, not for showing off. I did show off when I was learning it. And that 10 years of, life experience, I was showing off all those things. I'm done with that. I'm an old man right now. It's like, I don't need to show off anymore. All right. So, yeah. Come on, Aku, yeah. I love that you never said anything negative to those commentators because there's not. I'm telling you, as a behavioral scientist, we tend to understand people the way that exactly they are. So when you understand some people, it is like the way that they express themselves is who they are, and it's just respectful. It's like they don't tend to be rude or disrespectful. This is the way that they are, and I understand that, and I'm just okay with that. All right, disrespect me. It's like you're not disrespecting me. You're just disrespecting yourself the way that you can't understand me or believe who I am or accept who I am. I am me. Like, this is who I am, and I just developed this personality around the value that I think they're good, and yeah. And this is why, if you can accept my opinion, you can disagree with me. That's a different thing, all right? But you cannot deny my personality. That's not good, all right? So yeah, disagree with me whenever you like. I can say, for instance, Jimin is a detail-oriented person, and you can say, no, definitely not. With the thing that you describe, I'm thinking he's intuitive. And I'm just like, all right. I can explain more, but if you couldn't agree with me, that's your choice. But I'm not going to say that you were wrong because of all these things and I hate you and I don't like you. You're a very bad person that you're disagreeing. No, it's just fine, dude. Disagree, fine. But you cannot deny science, So that's the thing that I had to say. So yeah, negative commenters are people who they are. And I like them as well because it's really good to hear people's idea, whether it is negative or positive, I said millions of times, negative critics is better than no critics. And those people who are just watching and showing no reaction, I don't know what is their opinion. I think if people is showing their negative part, it's all better than no part. So, yeah. I just feel rather than giving negative comments or energy, it's better to not watch. Yes, if you don't like it, you can stop watching it. But if you're watching it, just give me something. Give me some feedback to know where I am. Like in a right path or a wrong path. Should I just make it a bit better? Should you just keep going with the same standards? So it just giving creators some feedback to know where they have to go, which is good. Even negative comments are really good, in my opinion. Yeah. So let's continue watching. What a fantastic deleted scene this is. A lot of good lessons in here. 이거 형 트위터 올린 적 있어요? 없지. 와 진짜 사상 최초. 아 이게 바로 진이 키우는 어묵이야. 어묵이. 와. These creatures are fantastic. 먹네. 먹는다. Oh, so cute.
사실 어묵이랑 오뎅이 보여주는데 그것도 걱정을 많이 했었어요. 어린 친구들이 이 친구를 키우고 싶어 하지 않을까. 여러분 진짜 귀엽죠? 저게 저 알아요? Yeah, they are. 나도 던진 게 아니라 이렇게 날려보고 싶었는데 이게 엄청 어려서 아직 어리고 안 된다고 어려서 혼났어요 제가. 네, 막 제가 울면 되게 그 배 고플 때 꼬르륵거리는 소리 있잖아요. 난 배고파서 내가 일어난 줄 알았어요. 배가 고픈 건가? 근데 걔가 울고 있더라고요. 진짜 막 깨깨깨깨깨 진짜 이러면서 진짜 여러분들 뭐 아시는지 모르시는지 모르겠지만 저희 숙소 이렇게 굉장히 다이나믹합니다. 안녕하세요. 방탄소년단의 진입니다. 지금 이 카메라를 보고 계시는 모든 분들은 저의 손키스를 받고 오늘 하루 기분 좋게 보내시길 바랍니다. 머리가 적응이 안 되네. 어제 염색했습니다. 아니 뭐라 설명해야 되지 나를? 집에 혼자 있는 우울한 아이라고 생각하시면 될 것 같아요. 이것뿐이라서 머물고 싶어 더 꿈꾸고 싶어 좀 더 천천히 빼볼게요. 다 쓰면 안 되니까 온통 상처투성이겠지. He's really good with facial expression. 잘생겼다는 건 뭘까요? 지금이 거울을 보니 알 것 같기도 Oh, I love this song. Wow. Wow. 정말 재밌는 촬영이었습니다. 신난다. 다음에 또 찍어야지. 안녕. 이렇게 첫 합주 연습이 끝났어요. 내가 목 상태가 좋지 않은데 그래도 저걸 하니까 좋지가 않네. 네, 일단 이거를 하면서 가장 느낀 점은 컨디션을 잘 해서 저희가 본 공연 때 이거를 아미분들한테 보여주는 게 저희의 관건인 것 같습니다. 또 각자 우리 보컬 라인들은 음이 높잖아. 그렇죠. 이거 조심해야 될 것 같아. 안돼 안돼 이 씬에 굉장히 제작비가 많이 들어갔어요. 아 진짜요? 네. 호비보다 많이 들어갔네요. 인건비를 제외하면 그렇습니다. 그러면 이건 멤버들한테 비밀로 해주시면 리프트가 막 끝도 없이 올라가요. 세상 무서운 줄 모르고 막 끝도 없이 올라가. We should definitely practice his line. It's really beautiful. 나 저 이 의상 볼 때마다 되게 형 냅킨 같아. 레스토랑 냅킨 좀 같아. 냅킨 같아. It should be hard, but possible. 지금 더 늘었어요 진영. 서울 콘 때부터 지금 훨씬 되게 긴장을 했었던 게 맞는데 근데 이제 리허설 때도 그렇고 저희 이제 객석에 이제 앉으러 갈 때도 그렇고 함성 소리가 너무 커서 이제 무대할 때 긴장이 안 되더라고요. 그래서 그렇게 뭔가 저희 기를 많이 살려주셔서 너무 감사하다는 말을 전해주고 싶어서 진짜 너무 감사드리고 내년에도 와야죠. 근데 저희가 어떻게 보여줬는지는 잘 모르겠지만 어쨌든 그런 무대에 여러분들이 세워주셨다는 것 자체가 너무 영광스럽고 행복한 순간이었던 것 같아요. 뭐 오늘이 아니라고 해서 뭐 다른 무대가 뭐 안 행복하다 절대 이런 말은 아니고요. 어쨌든 오늘 너무 하루가 행복했고 여러분 덕분에 저희가 이제 구름 위로 어깨가 올라갔다가 지금 내려오지 않고 있습니다. 현장 이제 영상을 봤으면 알다시피 저희 팬 여러분들이 정말 많이 오셨어요. 그러니까 정말 어깨가 엄청 으쓱으쓱했습니다. 감사합니다.
안녕. 당신이 사랑하는 개가 되기 위해서 그 좋아하던 Nice. A very, very beautiful episode it was. So we're going to go and watch the bonus content. I hope everybody is okay. Hi, I'm emotional. I can't... feel free to put your comment there. Don't worry. I bet Jimin missed Jin just as we do. Yeah, definitely. They're gonna miss their Hyun. Jin is such a genuine person. I really like him because of his raw feelings, and he's not afraid of showing it to the audience, and he's not afraid of being judged or whatever. At least if he does scared of that, he's still doing it for the sake of others and for the sake of army and stuff like that. So yeah, it's just beautiful. So everybody is gonna miss him. Jimin put a picture with Jin, yeah. Oh, on his profile. Perfect. All right, guys. So chapter 17, bonus content. Let's go. 그럼 힘낼게요. 아, 오늘 이게 처음 해보는데. 오면 그냥 한번 잡아주면 되는데. 이것도 벌칙이었습니다. 때마다 신기하네. 20년째 보는 것 같아요. 대박이다. 감사합니다. 너무 귀엽다. 진짜 어떡해. 세상이 멸망해도 솜사탕을 만드시는 분들은 꼭 세상에 필요할 것 같다는 생각이. 여러분 다시 한 번 말하지만 솜사탕은 아무나 만드는 게 아닙니다. 네. 글로벌 그룹 방탄소년단 분들 오늘 뮤직뱅크에서 컴백하는 소감이 어떠세요? 컴백하니까 아미도 보고 좋은 무대도 하고 누이 보고 매부 좋고 꼭 먹고 알 먹고 누이 님도 보고 뻥 떴다고 나이스! 네, 이번 앨범 준비를 아주 열심히 잘하네. 야, 지금은 균형 같아. 균형 감각이. 야, 진짜. 잘한다. 형 잘한다. 슈가야, 손가락 점점 구부러지는데? 손톱이 타. 슈가 방법이 있니? 한 손으로 받치네. 이게 무거우니까. 야, 너 손톱 안 깎아도 되겠다. 야. 대박이다. 이거 대박이다. 손톱 타. 야, 이거 손톱 다 깎아지지 않아? 나 이거 한 5분 이상 해본 것 같아. 진짜로? 진짜. 굉장히 잘 돌리는 거야. 왜냐하면 선수들도 저렇게 못 돌려. 잘하네. 대단하다. 그건 진짜 잘하네. 자. 오늘 화끈하게 입고 왔는데 오늘 셔츠 딱 단추 푼 거 봐. 단추 봐. 야 저거 2개 풀었다. 저거 2개다. 오늘 화끈하다. 화끈해. 야 봐. 갈 수 있다. 갈 수 있다. 잘한다 진짜. 잘한다 진짜. 미쳤나봐. 야 진짜 잘한다 진짜. 야 정말. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 네, 걱정 마요. 뭘 걱정 마요? 제 정신입니다. 잘 어울린다 너. 있습니다. 안돼. 같이 하트 하나 만들고 끝내시죠. 네. 어떤 하트인지 알고 계시죠? 네. 하나, 둘, 셋. 여러분, 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 됐다. 그거 누르면 돼요? 홍채인식. 이따가 너희들이 눌려야 돼. 소리가 너무 매력적이에요. 일명 유리 닦는 소리. 그래서 유리 닦는 무슨 DNA가 있는 것 같아요. 야, 이거 뭐야? 들어주세요.
다시 한 번 더. 닦고 있습니다. 지금 열심히 하다가 민망해서. You guys have some of the most loyal fans around the world. They are. And they're known for this chant. Whenever you guys go out on stage in any country, they have this BTS chant. What is the chant? J-Hope. I think their chants and singing complete our stage. It gives us the energy to give the best performance. Right. Thank you, Army. Could you give me a quick BTS chant? It's like 김남준, 김석진, 민윤기, 정호석, 박태민, 김태현, 전정국, BTS. Oh, and we're names. So it's like a ritual. Yeah. They memorizing our names, and then BTS like when every song starts. So you know, without that, we cannot finish our stage, like he said. 아재 개그를 되게 좋아해. 기가 막히지. 거의 어떤 장르의 아재 개그를? 방구 끼지 마. 이거를 영어로 뭐라 하는지 아십니까? 돈가스. 오! 작가님들 터지셨네. 작가님들도 좋아하시는데요? 이거 생겨 이거. 너의 마음은 지금. 아우 장국산. 아우 비. 멋있다. 와, 이집트 같아, 이집트. 와 이거 뭐야? 우와, 진짜 신기하다. 와 이거 뭐냐? 야, 이거 재밌겠다. 야, 재밌겠다. 와! 제가 블랙 챙겨 주셨군요. 감사합니다. 바란다 진짜. 네, 유일하게 소름 돋은 부분. 이거. 제이홉. 아, 네, 진짜. 이 순간 제이홉이요. 밥 드셨습니까? 안 먹었어요? 저는 먹었어요. 김밥 소금 먹었어요. 먹고 살아야지. 우리 야미 여러분 뭐 먹고 싶어요? 뼈닭발? 천국이가 쏜다! 야미들에게 햄버거를 쏘면 어떻게 될까요? 우리 정국이는 저 가능하죠? 그렇다면 언제? 뭐 기회가 된다면. 다음은요? 진? 자, B. 아, 오케이. 진으로 가세요. 진은 정답. 돌아가주세요. 방송으로 가됩니다. 진 나와주세요. 가주세요. 진 나와라 진. 여기 있습니다. 진 나와라. 이게 무슨 일이야? 자, 진. 왜 진? 없었어. 자, 진. 진 좋아요. 아, 이거 뭐 실수. 생방의 묘미 아니겠습니까? 싸울 때도 사투리로 싸우고 그랬어? 아, 흥분하면 사투리를 싸우지. 그러면 한번 여기서 싸워봐 니네. 대구가 세지 그래. 저기 팝콘 좀요. 막 야 거창에 서울랜드 없잖아. 말하지 마라 입에서 떼 나온다 막. 아니 되게 상처받게 말하네. 아빠는 왜 이렇게 또 표상에서 너무 감사드려요. I've seen it. How do you guys deal with just the girls? I don't have think. You don't have any thoughts. What do you like to eat in other countries that you can't get back home in Korea? I love hamburger and Sprite. But we got hamburgers in Korea too. Yeah. Please don't misunderstand. Yeah. In and out. 또 있나요? I love noodle. Oh, noodle. Noodle. What kind? We got noodles in Korea too. Korean noodle. 한국에 없는 음식이요. Yeah. I'm sorry. I love Panda Express. Okay, we love Panda Express. 있어요? We have Panda Express in Korea too. I'm sorry. Who is most likely to be a heartbreaker? Sugar. I'm bad boy. 계속했어요. 더 신박한 말 좀 해주세요 한국어로.
저희는 7명이고요. We're 7 members. 우리 아미들의 마음을 심쿵하게 저격할 수 있어요. Army's hard. 빵야. Where do you go to get peace and quiet? Yes, I go to the place without gym. Okay, bye bye. Yeah. Me and J.O.'s favorite song. Gucci gang. I would give $1 billion. You have $1 billion bucks? No, I don't have. Who is your Hollywood crush? Brad Pitt. I know her face, but I don't know her name. What movie? I know movie, but I don't know movie name. Before going on tour, do you have some put name tags on or of your clothes? We've seen these clips before, but they never get sold. It's always so exciting to see our fans. I love Yami. Do you ever get tired of each other? Oh my bro, yeah. 아닌 것 같은데. Oh my bro! Oh my god. When you're walking and see money on the ground, how much does it need to be before you will stop and pick it? Pick up and green을 찾아주는 Pick up and find green? Find 이 money master. Find the money master. Money master. The god of the money. Yeah. Somebody hurt me here, and I have hurt too. This guy's hilarious. 많은 사람들의 아이디어 스타일을 통해 성공할 수 있을 것 같은 이벤트. That's so clever.僕のハートが暑いですね。僕の中にIt's putting a lot of efforts to have those hearts. It's a big one. みんな愛してる。
야 이거 어떻게? 야야 이렇게 만들고. 아우 사랑해요. 사랑해요. 감사합니다. Nice. Maybe I can never fly. Nice. Very cool. Very cool bonus content. Hope you all just enjoyed it. Yeah, cute Jin. I was like, there are a lot of efforts in there for him. They're giving too many spoilers. Shit. All right. No problem. No problem. I can't take it anymore. I miss him so much. I seriously cry now. Oh, Aku. Don't worry. He'll be back. He'll be back. All right. Let's go and watch The Rise of Bangtan Chapter 18. Moving on. And while watching